this guy came to me and slapped me just out of the blue. Of course, I turned around. Turning around, he pulled a gun and put it on my face and slapped. Slapped me some more. I entered Parliament amid these ululations and excitement and so much anticipation. I, Chagulanyi Sentamu Robert, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Yeah, I like Julius. I like his energy. We might differ in a few things. I'll take it. I like that. Not a blanket approval. Mumati njagala energy. Tuyinza okuba tulina etakanya naye njagala energy. Because we are. Please allow me to have my doubts about Ibrahim Traoré. And my only disagreement may be with President Traoré, and is anchored in history. Sure. Because many of the people that come to power have very good words. Yeah. So that's why I think that President Traoré is a great leader, what he's doing for his people. But the lesson we learn, especially from Gaddafi, is that you can do everything for your people. That's one very important thing that you must give your people. The right to determine their future. Mic drop. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, coming to you live from these United States of America, located in the North American continent, commonly referred to as the USA. Ogamba uti okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa era nga nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Without any doubt, awatali kulwa, awatali kubuusabuusa, kulonzalonza wadde okuwannanya. Kansubire bitambula ejo wangalira. I immensely appreciate you all. Abeekumira ku mikutu gyange social media platforms. Wetuzimbye Mordecai Marissa Live community. Mwenna okwetoola enkulungo y'ensibulo ngenda mu YouTube Analytics. Ndaba mikwano gyange abali e Uganda, abali e Kenya, abasinga okunda ababala abali Bungereza, mu bibuga gamba nga Saudi Arabia, abali e Sharjah, abali Oman, abali e Qatar, abali Abu Dhabi, abali South Africa, Sudan, abantu abali mu Australia ne Canada. Ndoza gigamu kwa wanga gendaba. Thank you so much mwenna. So what do you do? Go on and hit or smash the subscription button. Twamaze okweza abantu omutwalo gumu n'ekitundu after losing a YouTube channel gitwafiirwa emyezi ene mabega eno endoza yakamala emyezi 3. 15,000 subscribers and counting. So genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Nja kuba nkusiima. Amazing, okay? That's how you show support. Kura ebintu ebikolebwa wano eno. Okujjako okwandibadde ng'okulabula. Ndi biased. Marissa teweekubira ludda aneekubira oludda. I hate to be the bearer of the bad news. Neekubira oludda. Ndi ku ludda oluvumirira obulyake, obuli bw'enguzi n'obukenuzi. Okuwamba, okutulugunya, okutta n'okubuzawo bannansi. Efuga ebbi, okumenya amateeka nga bamenya amateeka babalika ne bayinaayina, mbivumirira. Oludda lwe ndiko oluvumirira ebyo. Sikiriziganya na nkola ya kukulembera abantu paka lw'olifa bakulembeza na buwumbula. Oludda oluvumirira ebyo lwe ndiko. So bw'oba NRM oba ng'owagira Mwami Museveni nyinza obutabeera bagiyita batya your cup of coffee, which is very okay. Bam. Revolutionary rhythm. Kasito jude ng'ogamba tusimbudde. All right, ladies and gentlemen. All right, tugenda kutunuulira interview ya Bobi Wine yabadde nayo yabadde South Africa ndoza yagendayo mu kuza olunaku lwa Nelson Mandela Mandela gwolaba wali nga kulingiza mu background. Nelson Madiba Mandela, father of the African continent, yabaddeyo n'akola interview emu gye tugenda okubeera nga tunuulira. Nfunyeyo highlights ezimu. Ayogera ku Ibrahim Traoré, omukulembeze omujja ow'eggwanga li Burkina Faso. Ayogera ku munnansi w'eggwanga li South Africa Julius Malema ne political activism
na buli kimu kyakola ayogera ku butya bwa switching okuva mu bulamu obwa lifestyle vibe and entertainment n'asala okubeera nga yeegatta mu byobufuzi oyinza okuba tokiwulirangako you're gonna listen to this so ndowooza weetegeeza tubeere nga tusimbula are you ready yeah ye interview gye tugenda okubeera nga tunina olwaleero so back her up weesiba omusipi omuriisa ow'ekitiibwa omugalatiya ate era omuteeketeeke za emperor king kabaka president asimbudde honorable ebitiibwa byonna byange kati omupya ayinza okubagamba ono ng'aluddewo nga tatandika yakakasa anyways let's watch this I'm kidding let's watch this conversation tutandike wano nga babuuza Bobi Wine ku kiki ekimuleetera okubeera nga yeetaba mu byobufuzi let's go. And I've told this story before. At the height of my musical career, 24 years driving a Cadillac Escalade, model 2003, 24-inch spinning wheels. Yeah. That's all a young, successful artist would want. And this is very inspiring. And I think one of the reasons why abantu bangi bayinza okuba tebaagala Bobi Wine buli muntu alina eddembe lye sikukaka kumwagala nyina abantu abamu ku mikwano gyange ku Facebook ne ku X platform bamuvuma I really don't care oli waddembe obutamwagala nange ndi waddembe obutaagala kandi gweyagala but I don't have time to hate on somebody okujjako ng'akoze ebikolobero byenvumirira but imagine at only 24 years of age leero mbadde nvuga emmotoka nekuba oluyimba lwa Bobi Wine bayita superstar and Bobi Wine was singing about his life. I was a simple ghetto youth with desires and fantasies, hopes and wishes to ride in Benzes, Elasa, Powa, like I want you to do. Because in the ghetto, everyone is a superstar. Now I'm living my future at only 24 years of age. Ngavuga Escalade, mwena mjimanyi. Driving, cruising an Escalade. I know obugagga nga yali yetaagachi. Yaso okubiramu obulamu bw'okunyumirwa. This is what usually happens. Ojja kwetegeeza abayimbi okwetoola enkulungo y'ensi abalina amannya. Ogambe Lil Wayne mbwagende yeesimbewo. Oba ogambe Rick Ross oba Jay-Z. No. Eventful night, I was in a club called Angenois Discotheque. And all eyes were on me, especially the girls. As I walked in, I used to move in waves. So I entered the club, but little did I know that my flossing and fun was annoying some other young man of my age, but was serving. Yayingira mu bbala mwanje nangu avimba nga takimanyi nti okuvimba kwe kulina gwe kumenya. In security and in the military. So abono baali bakola mu byakwenda bya ggwanga abanyiize. As I was walking down outside the club, this guy came to me and slapped me just out of the blue. Of course, I turned around. Turning around, he pulled a gun and put it on my face and slapped. Akyuka okulaba onkubira ki? Gaya jay mundu namwongera olyo olulala. Slapped me some more. Wow. Say, when I asked, what's your problem, man? Said, why are you showing off? Don't you know this country has owners? Abuuza nkoze musango kyagamba lwaki weeraga. Tomanyi nti eggwanga lino liriko bannyini lyo. And I'm sorry to pause here. I will let you know. Mu Uganda mulimu abantu abalowooza bwe bati. When I was growing up, abasinga mbabulidde nze ndi munyankole. Siri mu ttondo yadde n'erimu ery'eggwanga eddala okuggyako nga bakadde banti baŋŋamba nzaalibwa Bushenyi. Abaana edda baba babuuzanga nga babugamba oli wa kabira ki? Omwana nga Muganda oba nga Musoga 10 ku kinnaakyo oba ng'agamba ndi Muganda naye maama wange alimu omusala Munyarwanda kati ne ssenga anoonya engeri gye yeekukuutiriza okwekukuutiriza ku ggwanga lye bayita Abanyarwanda oba Abanyankole. Kozi baali babazannyira ku mutwe nga bagamba nti eggwanga lya Abanyankole nga bamanyina okugamba nti ffe tuli mu kintu. Kati ng'omuntu yandyagadde okubeera ng'ali perceived ng'ava mu lulyo olulangira oba olulina essente by association. Waakiri mu lineage ateekemu nti yeekukuutiriza. This was stupid. Era kati okugamba bino ebigamba Bobi Wine baali bagezaako kumugamba nti ffe abalina ensimbi. Can't you see? Tomanyi ffe abakkirizibwa okuvimba. And look, kino tekitegeeza nti Abanyankole bali any better.
bali bategeeza abantu abo akabinji akamenga mwami Museveni talina banyankole basembeza okujjako abo emikwano n'eŋŋanda. And you're not one of them. Mbutoli omukubbo. And slapped me some more, of course. N'ayongera okumukuba. Imagine. Just and this impunity goes on. I mean, mumanyi enkole ya gamba n'ogu bakwata omuntu ng'amenya amateeka katugamba ag'oku luguudo. Mu kifo ky'okubeera nga yennyonnyolako ategera omusango talina na kulinda gamba n'ogu. Translated as yogera n'ono awa musirikale wa yogera n'ono. That impunity, complete disregard of the rule of law, bino bye bigenda mu maaso. People gathered, including the security of the club, but they couldn't do nothing because they knew this guy was a high-ranking person in the military. Exactly. Nti n'abasirikale abaali obayita balina kibayinza kumukola kuba baali bamanyi nti w'amaanyi nnyo mu magye. That is wrong. You don't happen to violate the law because you are somehow connected to security forces. Matter of fact, security forces must be hell-bent on enforcing the law. Bano officers abakola bitongo by'okwerinda bateekeddwa okulaba ng'etteeka likolebwa nga biteekeddwa okubeera n'ebyo balivumirira. When we were sparking Bobi Wine. Coming from the right family and the right tribe. Yeah. And he had the power to do all that he was doing. Sure. Now I put my gun down. I was defeated. And they slapped me some more. And the club security now started pleading with him instead. Say, Afande, in our... Imagine that. Breaking the law and then nga mwaba ino okumwetondera bamaze okuba Bobi Wine abandi batandika okwetondera ono akubye Bobi Wine bambi musonyiwe. Now, eno story Bobi Wine janyumyako story nkadde. But these things are going on right now. Mulira nnyo abantu baninya Bobi Wine. Lwaki tonyumya, lwaki toteesa na Museveni bayimbula abantu? I am 100% in support of abantu abasibwa okufuna eddembe lyabwe. But Museveni akutulugunya atya? I mean, that is a defeatist mindset. Nti Museveni awamba n'atulugunya abantu bo. And then you have to plead, bambi, webale kumukuba kati musonyiwe. Talina musango gwe yakola webale kumukuba ne bambi mute. Like, wateekeddwa okubeera condition. Like, there's a point at which someone wakunafuya akureducinga to just a mere beggar. You plead? Kuba kati bali bamwetondera ko kinga yamenya amateeka. Language is more like officer. Say, officer, please forgive him. Imagine he that. didn't know that he was showing off in the wrong place. Yaita manyi nti yelagira mu kifo ekikyamu. And you have folks on social media, especially on X platform, mbalaba, I ignore them, bo manyi bineno muntu bateekeddwa okuba. Nobalaba nga bawana muhuzikini Rugaba, even when he says and does the most stupid things. So this guy ordered me to get into my lousy car and drive off. And I did. Of course, I was humiliated. There were cars and people. And some people were taking pictures. Of course, that is showbiz. Oyimba kubachala. But as I drove home, you know, the distance between the club and home was about 6 miles, but it felt like 200 miles. Nga bamaze okukuba ogamba nti ukadde wako olugendo olwa miles omukaaga lwawulika ngo olwa miles ebikumi ebibiri. I was silent. So much was going on in my mind. But ultimately, I felt like I deserved it. Why? Because throughout my musical career, I was a popular guy, hanging out with the powerful and the wealthy. And all this injustice was happening to everybody. And I was silent about it. Now, I love this. This, you know, that some few things is a bit of conversation. Now, this, in retrospect, by hindsight, Bobi Wine agamba no bakyali kingwana, agamba kyali kingwana. Kubanga nali nvimba n'abanene. Nali nvimba n'abantu amenya amateeka. Nga ze sifaayo ku ddembe ly'abantu abalala. Okunkuba oluyi ekyo kyali kinzuukusa, kyali kyetaagisa. You know, in the same clubs, you would see people, especially those that are connected and powerful, pick up girls and abuse them. And gamba mu kilabu twalabanga. Now, as Bobi Wine says, sagamba nti mu kilabu twalabanga abantu abalina amaanyi, abali connected, nga bakwata abawala ne babakozesa ne baba.
umanyi abuse eyo nga talina kyakola. Now, the biggest question now to you, kintu ki ekisobola okuviirako okugamba you know what, kino nedda? What's that thing? Kubanga kiteekeddwa okubeerawo nga kikunyiza n'ogamba well nedda ate wano kisusse, like ne bakwata akakwenza ne bamuggyako olususu ne bamutulugunya n'osigala ng'okyali ku NRM, n'osigala ng'okyayogera Museveni ku fujo ewalabye essembabule. There should be something ky'ogamba kweno point wempanikira. I mean, do all kinds of... My point was okutta abantu mu kalulu. Of course, nali kuva ddanga siwagiranga ku Museveni. I've never supported Museveni. But realizing that ke kaseera nve mu mawulire, mbiveeko ebyokusoma mawulire ku TV ne ku radio, kaali kalulu akawedde bwe batta abantu mu November. Nga bw'obyogerako mbuba weekubidde oludda ne ngamba omulimu gwa mawulire nedda. Things that they want to people. But we couldn't do nothing. I mean, I couldn't say nothing because I thought that was not my business. I was safe anyway. This time it was happening to me. Yep. A so-called superstar. Superstar kyali kimutuuseeko n'olwaleero abantu bangi bayita ba superstar b'amaanyi ebibatuukako bimanyi. But it was happening to me. That night, I took a conscious decision that I will fight back, not just for myself, but for everybody that had and was still facing that. So, what incident do you think will make you take a conscious decision to oppose the regime of Mr. Museveni? Okay, awamaliriza. Tugende ku Bobi Wine ng'ayogera ku akalulu k'ekyaddondo. Ajja atya okuyingira parliament n'ebirabigwa mu kkowe eryo. Let's see here. I think one. Challenging the age limit in Parliament because it was really a new movement in many ways. You can go on and watch the entire conversation ng'ogenda ku mukutu gwabwe nja gukulaga nga tumaliriza. On the back already of another movement that you'd begun. I entered Parliament amid these ululations and excitement and so much anticipation. I did not have so much resistance or hate because I seemed just as another exciting young man who would be easily bought out. Honestly, I did not know what I was dealing with. Wow. Because I'm sure if I knew, maybe I wouldn't do it the way I did it. Because here I am, I get into Parliament, General Museveni is pushing a bill. Agamba ayingira Parliament nga talina bukyayi ku muntu yenna ye azze kukola mirimu gya bbaka wa Parliament. Kyokka Museveni mu kaseera ako waateekateekera enteekateeka ez'okujja ekkomo ku myaka omukulembeze gy'ateekwa okwesimbako mu campaign yatumibwa togikwatako. And this bill is his life. Yep. Is the lifeline of the dynasty, is the lifeline of all those that depend on him. So I come into Parliament that has very long-serving politicians, both agamba jam Parliament nga mulimu abantu abaweereza ebbanga eppanvu ku njuyi bbiri abali mu buyinza n'abawakanya. On the government side and on the opposition side. And it's as if fait accompli for General Museveni. Yeah. But with my entry, the population's focus gets into Parliament. And that is what I'd wanted to do. Because I said, if the Parliament cannot come to the ghetto will come to the Parliament. Now, Absolutely, yakyogera. Nti singa Parliament tejja n'ekola ku nsonga za ghetto, ensonga za ghetto ze zijja okwesitula zeetwale mu Parliament. And he did it. I wanted to come with the entire generation to Parliament. Agamba yali ayagala kujja ne generation number mu Parliament. To focus on Parliament. And Parliament started trending since then. I mean, let me take you back to the day wayingira Parliament omulundi gwe ogusooka. Alaira, you can see all the excitement. Ono independent candidate mu kaseera akulungerengera Honorable MP enseko zaafa. Smile eyo. I, Chagulanyi Sentamu Robert, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve,
protect, and defend the Constitution. So help me God. Obalaba, it is very interesting. These folks bolabe mabegawe Betty Namboze, Muwanga Chivumbi, Latif Sebagala, they're still with him. Katugende wano. You see now. Asewanyana. You can see the excitement in lunaku lusoka mu parliament. And this is what he's talking about. Innocent, non passing abo inzo chitwala, nature agamba excitement looking forward. Okole omulimu gw'omubaka wa parliament. Mukaseera ako mwami Museveni yate yayina akantu akakwatirira obulamu bwe kwayagala kufiira mu buyinza. Onajja agamba kankole emirimu gya parliament, Museveni agamba njaga kufiira mu buyinza. Kyokka ng'onaali ku ludda oluwakanya Museveni kyayagala. Kada agabambi mukazi wattu. Let's go back to here. Okay. Escalade iyo jembadde mbagamba at 24 years of age ng'alina Escalade. Started putting members of parliament on a hot seat because we encouraged the people, especially the youth, to reach out to their members of parliament and put them on pressure not to touch the constitution, because if the members of parliament don't change the constitution, then Uganda would have a chance to a democracy. But again, by doing that, we were starting a fight with not just the government of Uganda, but with Uganda police, with Uganda. Agamba okuwakanya enteekateeka ez'okukola ennongoosereza okuggyekkomo ku myaka omuntu gy'ateekeddwa okwesimbako mu kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Twali tetulwanyisa mwami Museveni wa gavumenti yokka, twali tulwanyisa ebitongole bya gavumenti byonna. People's Defence Force, Amaje, Bank of Police, Uganda, Banka ya and Uganda, every institution na of buli state kitongole kyonna eky'eggwanga in Uganda, because in Uganda, General Museveni is the state and the state is him. Absolutely. This is not him being hyperbole. There's no exaggeration here. Abantu bawulira mbu simanya ewa above. Like, wala abantu bedala balabye video yange gyenakoze gye buvudde ku annyonnyola ku nkola eya devolution oba devolved model of governance ekozesebwa e Kenya. Nga bakozesa counties 47 ze balina. Governor we county emu katugambe Kiambu county munda mu ggwanga Kenya talinira President William Ruto naye Uganda RDC alopa wa mwami Museveni. Governor w'essaza munda mu ggwanga li Kenya are reporting eri bantu reporting our William Ruto. Now here we were daring to challenge the status quo. All the state machinery was unleashed, not just on me, but on other people that dared to resist. And yet they had to resist because the eyes of the people were on them. Yeah. Now it got even more aggressive, but the more brutal the government became, is the more people got focused. Jibakoma okubeera bakambwe abantu jibakoma okubeera nga bafa ku nsonga eyo ey'obutakwata ku ssemateeka. And it's the more attention that was drawn in. So largely, that was my entry into challenging General Museveni. Fast forward, of course, having planes surrounding the parliament and the parliament besieged, having the special forces jump into parliament and beating everybody. You must basalako parliament anyumya ebyaliwo n'okumaliza nga bakutte ku ssemateeka. Tugende tulabe waneeno impact ye ajja mu byobufuzi bino byonna. This is history happening in real time. And you must be lucky. Ebise bisinga ebintu bisomako. Ne history atuuka buli kaseera kati fono history twamulaba. Tugende tulabe ku impact ye amaliriza afuuka omubaka wa parliament. And I can tell you this. Reliable sources zangamba. Bobi Wine mukujja. His mission was to unite the forces of change. Okwegatta. Ekiruwa kino kikyalina kyakwesiima nga ye. Ati mu yeseme ku bukulembeze bw'eggwanga yali ayagala kubeera nga agatta abali ku oluvuganya. Agenda okubagwamu nga bangi ku bo bakolera mwami Museveni. Oh yeah. Yeah. When Influence ye ekola etya wano mu kalulu akaddako oba obuddako. we started being very active in parliament and connecting with other people, General Museveni saw the real threat on his hold on to power. Atandise okulaga Museveni atyanga atandise okulanga abantu bakolera wamu. He had been in power for so long, more than 30 years then. The corruption had skyrocketed.
basically everything had gone a mess. Enguze wanisa matanga buli kimu nga kyonoonese kati nfuuse vijje. And here was somebody that is making efforts to unite all the forces that want change. Exactly. That was his mission, to unite the forces of change. In Uganda. Ate mbyogedde mu Luzungu, Olungereza. Kwali kugatta abantu abali kudoluvuganya. Started after they changed the constitution, then we knew that the best thing to do is to go back to the population. Yategeera nti oluvannyuma lw'okujja ekkomo okwonoona ssemateeka kyekirwa kya Mwami Museveni kiyiseemu nga bateekeddwa okubeera nga badda mu bannansi. And gladly there were by-elections that were ekyomukisa omulungi waaliwo okulonda okuddamu okulonda mu bifo by'enjawulo happening then. At that time I had already started gaining national popularity. Awo nga tandise okumanyika okwetoloola eggwanga. Because I'm an artist and people wanted, it's as if they had never seen me again, because indeed they had never seen me without my dreadlocks. They had never seen me without my sagging jeans. Yeah, mu kaseera ako kyayogerako kituufu. And there was that excitement. Nga talina dreadlocks, empale zisakya zisiba baziba sagging nga zigwa. Kati nga alinga ng'omupya nga abantu baagala okumuwulira. And then he was a breath of fresh air in a situation nga abantu bamanyiridde embeera. It was really boring and mundane. Balaba Bobi Wine ajja with a new vibe. Ndowooza mulaba simanyi mugoberera abantu abagoberera ebyobufuzi byabo mu America, mulaba Kwame Mamdan Zohran oba Zohran Kwame Mamdan mutabani wa Mohammed Mamdani Uganda ali mu kuvuganya ku bwa meya bwa New York City mu Democratic primaries. Olaba style jazz naye ne momentum gyafunye. It is a breath of fresh air, and that was the same with Bobi Wine then. They had never seen me speaking straight English because I was speaking in slang. Now they were singing. Baito muli ankonga ayogera Olungereza straight. Bali bamanyiridde mu patwa. Miyuti. Seeing their artist, but they wanted to see me in a different shape. So whenever there was a by-election, youth, those are miyuti. My youth, miyuti. We put a candidate. Sure. First, it was basimba abantu mu bululu buno obw'okuddamu okulonda. Ntungamo, we went and supported a candidate. She won unexpected. That was in the western part of Uganda where General Museveni comes from. We beat him. Bawangula Museveni mu Ntungamo. Went and supported a candidate and she defeated his candidate. Bawangula. The next election was in Jinja, that is in the eastern side of Uganda. Listen to this. Mu western, Museveni bamuwangudde. Right. We fronted a candidate. He won the one of General Museveni. Awangula n'owo mu bukiikakkono mu eastern Uganda naye awangula. Amid this excitement, then there was another by-election in the far eastern part of Uganda. We went there. Boom! We defeated General Museveni. Candidate omulala naye awangula. His candidate said, Of course, by then I was hearing threats and some caring friends of mine from within the system. Remember, I had been a star and I had been having links with these powerful people until I yali star ng'alina akakwate ne bano abantu abamanyi batandika okumugamba nti kiyinza okutuukako wegenze to challenge their boss. So many of them still communicated to me and they told me, an order has been given that you should be killed, so you should bamugamba nti order bamaze okugifulumya ati oteekeddwa okuttibwa. Be careful. Oteekeddwa okwegendereza. But I was too crazy to be advised. The next by-election was in the northern gamba nali mulala okubeera nga ntwala amagezi gonna part of Uganda, Arua. And we went. We supported a candidate. And it became very clear that General Museveni was defeated in all the four corners. Agendo nekitegeereka nti Museveni awanguddwa west, east, far east ne mambuka of the country, in the central and south where I come from, in the west where it comes from, in the east and in the far east. Now it was in the northern part of Uganda. Defeat was imminent, and you could see that. What did they do on the eve of the election, on the last day?
of campaign. Lunaku olusembayo They attacked campaigning. us. Ne batusalako Shoot at my car. Luckily, ne bakuba emmotoka yange amasasi. I just stepped out. They shot and killed my driver. Nali naakafuluma mu mmotoka ne batta driver wange. Beat people, killed a few other people, random people, and all Ne that. batta abantu. Omanye, it's so sad, you know. Museveni kyakoze eggwanga lyaffe. They killed people. Akyogerako. There's a breaking mu ddoboozi eryo. Like, okutta omuntu kya bulijjo ewa mwami Museveni. They abducted me, took me to military detention, tortured me and everything. Ne bamutwala mu kooti y'amagye nga bamaze okumuwamba ne bamutulugunya. You know, terrorized the whole place. But guess what? Because we had told people to come out and vote fearlessly, people turned up, they voted. We defeated General Museveni when me and the candidate were in prison. Candidate yali yeesimbyewo Kasiyano Wadri ne Bobi Wine bali mu kkomera naye ne bate Wadri n'awangula. Now that was another dangerous move. Yali statement y'amaanyi. Of course, awulaba butya impact gy'akola ng'akolaganye ne banne. I don't know, singa kibadde kisoboka, there's a need to unite. Because when we are together, Abaganda bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama. That impact yeetaaga okubeera ng'eddawo. Then fast forward tugende wano eno wayogerera ku nozayogera kalulu ka 21 agamba atya. Let's listen in here. Agamba atya. Freedom. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. So like you after all of this, you then come out with the song. Oh yeah. Defiant song. Oh yeah. Music alone can deal with that. Yeah. 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 And then of course we have the famous 2021 election. Infamous. Indeed. Yeah, quite right. And Yeah. I mean, officially, firstly, the fact that you've even got to the point where you're now running against Museveni is an incredible achievement. It took serious defiance. This election has been marred in controversy. You eventually just gave up trying to show how it was irregular. You were purported to have received 35% of the votes, Museveni 58%. But you've maintained that this election was Absolutely. It wasn't an election per se. It was a military operation. Mutekali Kalulu, yali military operation. But it showed the world. We went into this election knowing we're going to beat Museveni hands down. Agamba twagenda mu kalunga tukimanyi tugenda kuba Museveni. But also knowing that with the police and military and electoral commission that is in his pocket, he will not announce us. Nga tukimanyi tagenda kutulangirira. The same approach actually nga tuwekera 2026. Tugenda tukimanyi police, amagye n'akakiiko ebyokulonda akali mu nsawo ze tekasobola kulangirira Bobi Wine. But we wanted the world to see him for what he is. But we wanted the world to see. And strip Twagala okulaga ensi kiki Museveni kyali. of him all the deceitful legitimacy. Then n'okubeera nga bamuggyako niceties, legitimacy. Museveni okulabibwa ng'omuntu omulungi. No. Baagala ekiruubyo kya wano Museveni to be isolated, okumanyika nga bw'olaba abatujju oba abantu abalala bonna abamenyi b'amateeka. Good. That he had been having all along. We succeeded in doing that. Twawangula mukola ekyo. Showed the world that Kibayita okulabisa. they were dealing with a criminal. Twalaga ensi nti baali bakolagana n'amenyi w'amateeka. Especially the development partners, Naddala abo amawanga akolagana ne Uganda, ebitongole by'ebwannakyewa n'abantu sekino. United States and European countries, America, including South Africa. Ne Bulaya kw'otadde South Africa. Tugende wano ng'ayogera ku nsonga yagituumye political hypocrisy. Let's see here. Why do I say that? Just like I've reminded, why do I? to be consonant with our own values at home. I think that is political hypocrisy. Baade bamubuuza nti tubeera tutya South Africa erina kye tuyita semblance of democracy. Democracy munda mu South Africa atojjera. Naye South Africa teyimira na mawanga malala. And I'm glad that Bobi Wine is not shying away from answering this question. Nti kubanga democracy bw'aba atojjera munda mu South Africa, mwenga bannaffe
temusobola kubeera nga mulwanirira amawanga amalala oba okwogera n'amawanga amalala gabekukiga pa ku South Africa n'agamba ndowooza obwo bunnanfuusibwa byabufuzi. And somebody's got to call it out. Buli omuntu omu ateekeddwa okuvaayo akyogereko. Why do I say that? Just like I've reminded you that Uganda had a chance to choose diplomacy over democracy. Gamba Uganda yina omukisa okulonda wakati w'enkola diplomacy kolagana ya Uganda n'amawanga amalala nga oba ku democracy n'ekyo. They did not. The people did not, and neither did the administration. Why is South Africa doing that? I mean, abantu tebakola ekyo. Baasala okubeera nga bayimirira democracy, balonda democracy. And this happens many times when nations choose diplomacy over democracy. Kino kye kituuka osinga amawanga galonda enkolagana y'amawanga amalala mu kifo ky'okulonda enkola eya demokrasia. Absolutely. Look, there's a lot of criminality going on between Kenya and Uganda. Bakwata batya Dr. Kizza Besigye nga bamukwatidde Kenya. Nga facilitate nze bino byonna bibeerewo ye president w'eggwanga li Kenya. That is choosing diplomacy nkolagana nte ne Uganda Mwami Museveni over democracy. Ekikolebwa kiba kikoleddwa mu mateeka. Sorry, mu bumenyi bw'amateeka. That is not the solution. Because it's a betrayal of the populations. Yeah, kulya abantu mu lukwe. Kenya was safe haven. Eri bannayuganda baddukanga mu Uganda nga bagenda kwekweka Kenya ng'okwotera ne Mwami Museveni ne mikwano gye. Now, Besigye bw'agenda okuddukirayo oba ng'alina kyakola nga bamukwatira eyo. From those countries, they always look out for each other. If Pan-Africanism means all Africans being uplifted at the same time. Agamba enfuga eyo Museveni gy'abuulira ey'okkolera awamu ng'Abafirika abaddugavu okkolera awamu bwe beeyina kyetegeeza. Onteekeddwa okubeera nga twerabirira nga tugamba eggwanga erimu nga livaayo ne ligamba Mwami Museveni olwa report. It's so funny, mpulira nnyo abantu nga boogera nnyo Mwami Museveni. Simanya Mwami Museveni ayagala nnyo Africa, ayagala nnyo buwangwa. Talina kyayagala, zero. Tewali buwangwa bwa Africa bukigamba nti wamba omuntu omutulugunya omutte. Naye bakuzannyidde ku mutwe Museveni ayagala nnyo buwangwa bwa Africa, zero. Naye wateekeddwa okuba amawanga ga Africa agayimirira nga tetunnaba kufuna embargo oba sanctions oba penalties okuva mu mawanga ga Bulaaya okuva mu America. Eggwanga erimu mu Africa liteekeddwa okuyimirira. Livaayo ne ligamba okusinziira ku report ezivudde mu Uganda eziraga nti abantu bawambibwa. Tusazeewo okubeera nga tulaba bannansi baffe obutagenda mu Uganda. Tutaddewo natti ku bakungu ba Uganda ono. Amawanga ga Africa galina okukikola. Tegasobola kubanga bamanyi kasina leverage yonna. But somebody has got to start somewhere. Netunenya omuzungu ayagala kutufuga. Gwe ne tukola ki? Bwe tuba tetwagala tufuge. What are we doing? Ne tumuwa okubeera nga atula ku moral grounds okusalawo kwani gwateekako natti nani gwatateekako. Omanyi lwaki? Kubanga ffe tusudde obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abaddugavu okwerabirira. Era nze siri mu nteekateeka yonna enenya muzungu wonna. Kubanga bwe tuba tunenya abazungu tulinganga bagamba nti abazungu batuteeka ku mudumu gw'emu tugamba kino kikole. No! Abantu baffe be batutunda. Kwame Nkrumah told us that Africa can't be free when there are parts of Africa that are unfree. Nkrumah yatugamba nti Africa tesobola kubeera nga eri free. Ngalo ebitundu bya Africa ebimu ebitali free. Tugende waneeno wayogera akalulu ka 2:26 reiterating what he said earlier. Ndoza yali interview azakyogera. You made a fascinating announcement recently in The Guardian, I believe, but can you confirm for us that you are available to stand in the 2026 election against General Museveni once more? Without a doubt. Without a doubt. Agenda kuvuganya Mwami Museveni. Then now asemba yayogedde ku Ibrahim Traoré nga kwotadde Julius Malema, Burkina Faso and Zululand, South Africa. Tulizaako then nja kuba mbasiibula. Okay, 45 minutes here ndowooza. Nina piece gye ndabirako wano enzo gamulisa ng'otunula eri ate n'otunula eno endali oyina ndali. Yielded Uganda mbamanyi. Those recommendations like Rwanda, like Kenya, that is where now our political elite are running for healthcare. So all these things are not rocket science.
Absolutely. It's just political will to do them. And Abadanyonya political will. Oteekeddwa okubeera ng'oyagala okutaasa abantu, okuzimba eggwanga lyo. Toyina kuba na magic. Toyina kubeera ng'olina n'ebyobugagga. Eggwanga Uganda eryaliwo ly'ensimbi Saudi Arabia kati. Nitugamba nti Saudi Arabia etwewolako. Bali mu ddungu. Because there's no political will. Okutaasa abantu okubayamba tekiriwo mu mutwe gwa Mwami Museveni. I'm going to do that stuff, man. I'm going to do it. I wanted to ask you because you alluded to Captain Traore and you wearing the red beret. Oh, yeah. Which in some ways is in so many different parts of our continent. Of course, Thomas Sankara, I believe, was the first person to start the trend. Captain Traore wears the red beret. Julius Malema here in South Africa wears the red beret. In some ways, it's become a symbol of a new African movement led by younger politicians who are pushing against the incumbents of old who have become complacent. What do you make of those two leaders in different parts of the continent who also share your Julius Malema. Your attire? Yeah. Yeah, I like Julius. I like his energy. We might differ in a few things. Otegera, I like that. Not blanket approval. Mumati njagala energy tuyinza okuba tulina etakkaanya naye njagala energy ye. Because we are fighting for different things. He's like he's in South Africa. For him, he's fighting for economic rights. For us, we're fighting for human rights. You know, levels here, there. Nti chikulaga butya bwe tuli emabega. Aba South Africa balwanirira economic rights. Obwenkanya mu byenfuna. Ffe tulwanirira ddembe ly'abuntu. We're fighting first and foremost for the right to be human beings and to have that full human dignity. That is how far back we are. So we're fighting for completely different things. But I have a lot of respect for him. I have a lot of respect for President Traore. Of course, I might disagree with the way he came into power. Sure. But it's not how it comes into power, but how he uses that power and how he relates with the people. He respects Ibrahim Traore. I respect him. I have, look, you could, oyinza okumpita pessimist, call me a cynic, call me a skeptic. I am not really convinced yet into Ibrahim Traore agenda kuba mukulembeze mulungi. Now, nchimanyi abandaba abawagizi bangi mwagala nnyo Ibrahim Traore. I have my doubts about him. My doubts are rooted in what I have seen in the past. His display and craving for attention, military showcasing, ebintu ntuwe bitu, ebintu bya Gaddafi, ebintu bya Idi Amin Dada. That's not my thing. Now, for a population that is really desperate for change, bewawulira ku changes zakoze nga yakajja mu buyinza, and the vibe that he gives, it is very easy to fall for that trap. Now, look, can he be a good leader? Absolutely. I tell you about George Washington, ababadde mulaba ku mukutu abagobedde n'abanyumiza ku mboozi ya George Washington, yali commander-in-chief owa Continental Army, ng'amaze okuba Abangereza. Ne wabeerawo ebbanga lye baatwalanga, waliwo akakiiko akakolanga akakulembeze k'amasaza 13, n'amaana afuuka omukulembeze w'eggwanga. Yajja mu buyinza nga bamaze kuyiwa musaayi ogw'Abangereza abaali babafuga. But kye yakola ekisinga okwekyenjawulo kwe kuwaayo obuyinza. King George III n'agamba, Washington bw'awaayo obuyinza agenda yafaayo ng'omukulembeze ng'omusajja asinze okuba w'amaanyi mu nsi, mu America. Kati bwe kiri ekibuga ekyasinze okusalibwamu ebirowoozo by'ebyobufuzi okwetoola enkulu y'ensi bakiyita Washington DC, kye babbula mu George Washington. So asobola okunsurprising, but please allow me to have my doubts about Ibrahim Traore. My only disagreement may be with President Traore and is anchored in history. Sure. Because many of the people that come to power bagamba utakanya bwalina ne Traore abujja mu Afrika have very good words. abakulembeze bati bajja n'ebigambo ebirungi. Nice words that I'm saying,
General Museveni said when he was ebigambo byenjogera Museveni yabyogera nga yakajja mu buyinza my age, even more eloquently. And we agreed with him. He persuaded our parents. Twakkanya naye yasobola okusedduusinga okulimbalimba bakadde baffe. And they picked up guns. Many of them died because of the idea that he presented, which even right now, even if they presented it to me, I would agree with it. Byayogera byali bitunda byali agamba Museveni abakuŋŋamba ebigambo byayogera singa naliwo naye nali nsobola okumwegattako. You know? So he was a great revolutionary. Everything that I'm saying, he was saying. But buli kyenjogera yali akyogera. Time. Naye. And like they say, absolute power. I mean, power corrupts, but absolute power corrupts absolute. I usually say, bagamba buyinza butamiza naye obuyinza obwenkomeredde butamiza ekyenkomeredde kyali mu kwogera. I usually want to add, it reveals, I am sorry, but I believe Museveni was evil from the word go. This is me believing that. There is no man that can willingly do the damage that Museveni has done to his country, Uganda, ng'omuntu oteyakirina from the word go. Museveni just got revealed after getting power. Absolutely. 40 years later. Ate si byangu ojja kusoma ekitabo kya Miriam Matebe, The Struggle for Freedom, Betrayed. Ayogera Museveni bwe baleeta ssemateeka Museveni awe yategeerera sikiza mbya ssemateeka yali akitwalanga kipapula. Amen. That's what General Museveni did. When he had started, he was the most amazing person. You know, there was zero corruption. Our country developed massively in the first 10 years of General Museveni. Actually, n'emyaka egyali awo ndowooza mu gy'ekyenda yali wafulinga mu category gye baatuuma the no breed of African leaders basinkani gundi yabayituuma erinnya yali Bill Clinton n'abatuuma the new breed of African leaders omwo mwalimu ba Kagame, but this guy has never been a leader. Museveni's presidency, sure. 1986 to 1996. And actually 1995 olugendo lw'okukola ssemateeka awunga mu suutibwa. Since then, it has only been rolling back because power got onto his head. Not just General Museveni, so many other revolutionaries. Sure. I mean, look at Zimbabwe. Robert Mugabe, You were named after him. I was named after Robert Mugabe. He was a prized revolutionary. And he did so many things. Sure. But he just did not do one thing. He did not empower the people and he did not allow Zimbabwe to go ahead. Until he empowers people. Kyasembi okolebwa. Ewa Trauli. Yaweza akakiiko k'ebyokulonda. It makes me think, I mean, I love President Thomas Sankara. But it makes me wonder what would happen if Thomas Sankara made 30 years in power and then power got over him. Yeah. So that's why I think that President Traore is a great leader, what he's doing for his people. But the lesson we learn, especially from Gaddafi, is that you can do everything for your people. That's one very important thing that you must give your people. The right to determine their future. Mic drop. Osobola okukola buli kimu. Naye ekintu kimu ky'osobola okukolera abantu. Kubawa eddembe lyabwe okusalawo ebiseera by'omu maaso. Period. Ekyo kyokka. Bw'oba tonnakola ekyo ebirungi byonna osobola bikola n'obimalayo. And this is what Bobi Wine is talking about ku Ibrahim Traore. Ateekewo process eri democratic eri open. Abantu bajja kucamuka mwamulabye ng'ali e Russia simanya bamwaniriza ne bagula oluggi n'azimba simanya alina abantu 15 ba bodyguard bambadde obukookolo. I don't care about all that nonsense. Tiwetaaga kukola ebindowooza America yategeera n'egamba tumanyi tugenda okukola tugenda kuba ne secret service tebalaga mundu bambala masuuti ng'aba gentleman abagenda ku mikolo n'abeeraawo tebafuna mbu bafuna babunyama bazimbye. No, ebyo tebikola. Okay, tebikola ebyo. So singa Ibrahim akola ekyo ajja kusimbibwa naye nkyali skeptical. Kati waliwo ayagala Traore agamba muliisa tonyumya nze omwana ono mwagala nnyo. Tumulinde. Nze Mordecai Murisa omuteeketeeko mu Galatiyo w'ekitiibwa za Emperor King President Honorable
muganda wa Cristiano, mukulu wa Messi. Bonna bange. Chikyolowooza genda maaso wandike mu comment section kweno video. Osogenda maaso n'olaba conversation on YouTube channel bagita SMWX. Ndowooza ne Bobi Wine yagipostize ku Facebook ye. N'olaba interview nayo najjukira mbuuseemu sogiraba bulungi nnyo n'olaba kyolowooza. Okay? Ndowooza tulaba tuninga n'olunaku lulala akuume atakuumira mpeera. Genda maaso subscribing. Tugenda kukola video ndowooza nga tujaguza $1,500. Bw'oba oyagala okubuuza olina ekibuuzo kyonna kyewandyagadde okubuuza nja kujjawo ne mukwano gwange page tukole video endala. So make sure that you write down oyagala kubuuza kibuuzo ki oba kiki kyewandyagadde okubeera nga tukolako story kyoyagala tucovering wansi mu comment section. Bye bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.